Unit 5 English Plus. Activity 1. Listen to the following dialogues. Isha wants to make finger puppets. She needs some material. She is at a stationery shop. Shopkeeper says, "What do you want?" Isha says, "I want card papers, color pencils, a pair of scissors, and a glue bottle." Shopkeeper says, "How many card papers do you want?" Isha says, 2. Shopkeeper says, "How many color pencils do you want?" Isha says, 3. Black, red, and yellow. Shopkeeper says, "Here they are." Isha says, "And also a glue bottle." Shopkeeper says, 50 ml or 100 ml bottle. Isha says, 50 ml. Shopkeeper says, "Fine. Here it is. Take them." Isha says, "Uncle, how much is the bill?" Shopkeeper says, 80 rupees. "Here is your bill." Isha says, "Here is the money. Please count the money." Shopkeeper says, "Thank you." Activity 1. Isha wants to make finger puppets. ઈશાને આંગળી કઠપૂતળીઓ બનાવી છે. She needs some material. તેને થોડી સામગ્રીની જરૂર છે. She is at a stationery shop. તે સ્ટેશનરીની દુકાનમાં છે. What do you want? તારે શું જોઈએ છે? I want card papers, color pencils, a pair of scissors and a glue bottle. મને કાર્ડ પેપર, કલર પેન્સિલ, કાતર અને ગુંદરની શીશી જોઈએ છે. How many card papers do you want? તારે કેટલા કાર્ડ પેપર જોઈએ છે? 2. 2. How many color pencils do you want? તારે કેટલી કલર પેન્સિલ જોઈએ છે? 3. Black, red and yellow. 3. કાળી, લાલ અને પીળી. Here they are. આ રહી. And also a glue bottle. અને ગુંદરની શીશી પણ. 50 ml और 100 ml બોટલ. 50 ml કે 100 ml શીશી? 50 ml. 50 ml. Fine. Here it is. Take them. સારું, આ રહી. આ લે. Uncle, how much is the bill? કાકા, કેટલું બિલ થયું? 80 rupees. Here is your bill. 80 રૂપિયા. આ રહ્યું તારું બિલ. Here is the money. Please count the money. આ રહ્યા પૈસા. મહેરબાની કરી પૈસા ગણી લો. Thank you. આભાર. Activity 2. Listen to the following story
a dialogue within a dialogue. Dhanush and Raghav are best friends. They are studying in class 8th. Like you. Today is Sunday and both are on the playground. Raghav, I'm hungry. Let's go to my uncle's home. It's just next to the street, said Dhanush. Yeah, I know. Even I remember the taste of your uncle's dish. Really, Dhanush, he is a very good cook. Raghav replied. They were on their way to Dhanush's uncle's home. They went past a tea stall. Radio Bhindi was on. Save money with our bank and secure your future. Such was an announcement on Radio Bhindi. Raghav, I want to open an account in a bank, said Dhanush. Why? Raghav asked. Because I have saved some pocket money. I want to deposit it. It's a good idea. I also want an account to be opened. We will go together, Dhanush said. Do you know the address of the bank? Asked Raghav. No, but my father has an account with the bank. He added, it is a nationalized bank. Fine. Then when shall we go there? Raghav asked. We shall go there on next Tuesday. Dhanush replied. But who will help us in opening an account? Raghav asked. My uncle will come with us. Dhanush said. They entered the house. Uncle Manubhai was reading the newspaper. Hello, Uncle. We want an account to be opened with a bank. We need your help, Dhanush said. Sure, I will help you. I will also come with you to the bank, said Manubhai. After some time, Raghav switched on the television. There was an announcement on the screen. Donate O positive blood immediately. Contact 0383 8389 555. What is O positive, Uncle? Dhanush asked. It is the name of a blood group, said Manubhai. Why do they need blood, Uncle? Asked Dhanush. Perhaps someone needs it. There may be a surgery, said Manubhai. But Uncle, why don't you help them? Raghav asked. No, I cannot. Because my blood group is B positive. Uncle replied. Uncle, now this is the time for our cartoon show. Raghav and I never miss it. Can we watch it? Said Dhanush. Of course.
In the meanwhile, I will prepare some snacks for both of you. Uncle, you are such a caring person, Raghav said. Both the boys watched the cartoon show. The show ended and Manubhai came with the snacks. Did you enjoy the cartoon show? Uncle asked. Yes, we did. Here are your snacks. Have them and tell me how they are. Delicious, as always, both said after tasting the snacks. Thank you, my children. Enjoy the snacks. I read the newspaper. Manubhai reads the newspaper. Hey boys, here is some interesting news for you, said Manubhai. What is it? Dhanush asked. Read it yourself, replied Manubhai. Both read an advertisement. Wow! This is an attractive event, Dhanush. Will you participate? Raghav asked. Sure. What about you? Dhanush said. I shall also participate. Raghav said. Activity 2. A dialogue within a dialogue. Dhanush and Raghav are best friends. Dhanush અને Raghav પાક્કા મિત્રો છે. They are studying in class 8, like you. તમારી જેમ તેઓ ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરે છે. Today is Sunday and both are on the playground. આજે રવિવાર છે અને બંને રમતના મેદાન પર છે. Raghav, I am hungry. Raghav, મને ભૂખ લાગી છે. Let's go to my uncle's home. ચાલ, મારા કાકાના ઘરે જઈએ. It's just next to this street. તે આ શેરીની બાજુમાં જ છે. Yeah, I know. હા, મને ખબર છે. Even I remember the taste of your uncle's dish. મને તો તારા કાકાની વાનગીનો સ્વાદ પણ યાદ છે. Really, Dhanush, he is a very good cook. ખરેખર, ધનુષ, તેઓ ખૂબ જ સારી રસોઈ બનાવે છે. They were on their way to Dhanush's uncle's home. તેઓ ધનુષના કાકાના ઘર તરફ જઈ રહ્યા હતા. They went past a tea stall. તેઓ એક ચાની દુકાન પાસેથી પસાર થયા. Radio Bhindi was on. Radio Bhindi ચાલતું હતું. Save money with our bank and secure your future. અમારી બેંકમાં ખાતું ખોલી પૈસા બચાવો અને તમારું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરો. Such was an announcement on Radio Bhindi. Radio Bhindi પર આવી જાહેરાત હતી. Raghav, I want to open an account in a bank. Raghav, મારે બેંકમાં ખાતું ખોલાવવું છે. Why? કેમ? Because I have saved some pocket money. કારણ કે મેં હાથ ખર્ચીના થોડા પૈસા બચાવ્યા છે. I want to deposit it. મારે તે જમા કરવા છે. It's a good idea. તે સારો વિચાર છે. I also want an account to be opened. મારે પણ એક ખાતું ખોલાવવું છે. We will go together. આપણે સાથે જઈશું. Do you know the address of the bank? તને બેંકનું સરનામું ખબર છે? No, but my father has an account with the bank. It is a nationalized bank. ના, પણ તે બેંકમાં મારા પિતાનું ખાતું છે. તે એક રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક છે. Fine, સરસ. Then when shall we go there? તો પછી આપણે ત્યાં ક્યારે જઈશું? We shall go there on next Tuesday. આપણે આવતા મંગળવારે ત્યાં જઈશું. But who will help us in opening an account?
પણ ખાતું ખોલાવવામાં આપણને કોણ મદદ કરશે? માય અંકલ વિલ કમ વિથ અસ. મારા કાકા આપણી સાથે આવશે. They enter the house. તેઓ ઘરમાં પ્રવેશે છે. અંકલ મનુભાઈ was reading the newspaper. મનુ કાકા છાપું વાંચી રહ્યા હતા. હેલો અંકલ, વી વોન્ટ એન અકાઉન્ટ ટુ બી ઓપન વિથ અ બેંક. હેલો કાકા, અમારે બેંકમાં ખાતું ખોલાવવું છે. વી નીડ યોર હેલ્પ. અમને તમારી મદદની જરૂર છે. શ્યોર, આઈ વિલ હેલ્પ યુ. ચોક્કસ, હું તમને મદદ કરીશ. આઈ વિલ ઓલ્સો કમ વિથ યુ ટુ ધ બેંક. હું તમારી સાથે બેંકમાં પણ આવીશ. After some time, Raghav switched on the television. થોડા સમય બાદ રાઘવે ટેલિવિઝન શરૂ કર્યું. There was an announcement on the screen. સ્ક્રીન પર એક જાહેરાત હતી. Donate O positive blood immediately. Contact 0383838955. વોટ ઇઝ ઓ પોઝિટિવ અંકલ? કાકા, ઓ પોઝિટિવ શું છે? ઇટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ બ્લડ ગ્રુપ. તે બ્લડ ગ્રુપ લોહીના પ્રકારનું એક નામ છે. વાય ડુ દે નીડ બ્લડ અંકલ? તેમને લોહીની જરૂર શા માટે છે કાકા? પરહેપ્સ સમવન નીડ્સ ઇટ. કદાચ કોઈને તેની જરૂર છે. ધેર મે બી અ સર્જરી. કદાચ કોઈને શસ્ત્રક્રિયા હશે. બટ અંકલ, વાય ડોન્ટ યુ હેલ્પ ધેમ? પણ કાકા, તમે શા માટે તેમને મદદ નથી કરતા? નો, આઈ કેનોટ. ના, હું મદદ ન કરી શકું. બિકોઝ માય બ્લડ ગ્રુપ ઇઝ બી પોઝિટિવ. કારણ કે મારું બ્લડ ગ્રુપ બી પોઝિટિવ છે. અંકલ, નાઉ ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ ફોર અવર કાર્ટૂન શો. કાકા, હવે આ સમય અમારા કાર્ટૂન શોનો છે. રાઘવ એન્ડ આઈ નેવર મિસ ઇટ. રાઘવ અને હું તે કદી ચૂકતા નથી. કેન વી વોચ ઇટ? શું અમે તે જોઈ શકીએ? ઓફકોર્સ. હા, ચોક્કસ. ઇન ધ મીન વાઇલ આઈ વિલ પ્રિપેર સમ સ્નેક્સ ફોર બોથ ઓફ યુ. તે દરમિયાન હું તમારા બંને માટે નાસ્તો બનાવું છું. અંકલ, યુ આર સચ અ કેરિંગ પર્સન. કાકા, તમે કેટલા માયાળુ વ્યક્તિ છો. Both the boys watched the cartoon show. બંને છોકરાઓએ કાર્ટૂન શો જોયો. The show ended and Manubai came with the snacks. શો પૂરો થયો અને મનુભાઈ નાસ્તો લઈને આવ્યા. ડીડ યુ એન્જોય ધ કાર્ટૂન શો? શું તમે કાર્ટૂન શો માણ્યો? યસ, વી ડીડ. હા, અમે માણ્યો. હિયર આર યોર સ્નેક્સ. આ રહ્યો તમારો નાસ્તો. હેવ ધેમ એન્ડ ટેલ મી હાઉ ધે આર. નાસ્તો ખાઓ અને મને કહો કેવો છે. ડિલિશિયસ એઝ ઓલવેઝ. હંમેશ મુજબ સ્વાદિષ્ટ. થેન્ક યુ માય ચિલ્ડ્રન. આભાર મારા બાળકો. એન્જોય ધ સ્નેક્સ. નાસ્તાની મજા લો. આઈ રીડ ધ ન્યૂઝપેપર. હું છાપું વાંચીશ. મનુભાઈ reads the newspaper. મનુભાઈ છાપું વાંચે છે. હે બોયઝ, હિયર ઇઝ સમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ન્યૂઝ ફોર યુ. હે છોકરાઓ, અહીં તમારા માટે રસપ્રદ સમાચાર છે. વોટ ઇઝ ઇટ? તે શું છે? રીડ ઇટ યોર સેલ્ફ. તમે જાતે વાંચો. Both read an advertisement. બંને એક જાહેરાત વાંચે છે. યંગ વર્લ્ડ, ઓન ધ સ્પોટ, પેઇન્ટિંગ કોમ્પિટિશન, મેજિક ઓફ હેન્ડ્સ ફોર 6 to 8 સ્ટાન્ડર્ડ. કમ, પેઇન્ટ યોર ઓન કલરફુલ વર્લ્ડ. 16th March, સાઉથ ઝોન, પ્લેસ સુરત સરસ્વતી વિદ્યાલય. 22nd March, નોર્થ ઝોન, પ્લેસ પાટણ સર્વોદય વિદ્યાલય. 29th March, મિડલ ઝોન, પ્લેસ અહેમદાબાદ સ્મૃતિ વિદ્યાલય. 4th April, વેસ્ટ ઝોન, પ્લેસ રાજકોટ માધુર્ય વિદ્યાલય. ટાઈમ 10 AM to 1 PM. થીમ સેવ એન્વાયરમેન્ટ, સેવ વોટર. Attractive prizes to be won. First prize, 1 week animation workshop with the artist Kanak Patel. Second prize, 3-week workshop with the artist Aarti Naren. Third prize, 1-day trekking camp. 100 consolation prizes.
an easel with fry brushes, a 3D certificate for all. For entry form, log on to www.youngworld.org. Come, color your imagination. Wow, this is an attractive event. Wow, આ એક આકર્ષક કાર્યક્રમ છે. ધનુષ, will you participate? ધનુષ, શું તું ભાગ લઈશ? Sure. What about you? ચોક્કસ. અને તું? I shall also participate. હું પણ ભાગ લઈશ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આ કાવ્યનું શ્રવણ કરીશું. Activity 3. Mrs. Ant's reception. Mr. Donkey, why didn't you come? Mrs. Ant, 'cause sick was my mom. Miss Ship, why didn't you come? Mrs. Ant, 'cause your messenger was dumb. Miss Goat, why didn't you come? Mrs. Ant, 'cause river I couldn't jump. Activity 3. Mrs. Ant's reception. Mr. Donkey, why didn't you come? Mrs. Ant, 'cause sick was my mom. Miss Ship, why didn't you come? Mrs. Ant, 'cause your messenger was dumb. Miss Goat, why didn't you come? Mrs. Ant, 'cause river I couldn't jump. Activity 3. Mrs. Ant's reception. Here in this poem, we will see what excuses different guests give who couldn't attend Mrs. Ant's reception. Read the following poem. Mr. Donkey, why didn't you come? Mrs. Ant, 'cause sick was my mom. Explanation. In this verse, Mrs. Ant asked Mr. Donkey that why didn't he come to her reception. Mr. Donkey gives an excuse that his mom was sick. Miss Sheep, why didn't you come? Mrs. Ant, 'cause your messenger was dumb. Explanation. In this verse, Mrs. Ant asked Miss Sheep that why didn't she attend her reception. Miss Sheep gives an excuse that the messenger who came to give the message of her reception was dumb. Miss Goat, why didn't you come? Mrs. Ant, 'cause river I couldn't jump. Explanation. In this verse, Mrs. Ant asked Miss Goat that why didn't she come. Miss Goat gives an excuse that on her way there was a river that she couldn't jump, so she didn't come.